എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അരുൺ ഗോപിനാഥ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെക്ചറാണ്. നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ 13ാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 3ാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിലെ IC എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലെ 2 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് വർക്കിംഗ്, കമ്പാരിസൺ, ഇതൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. 2 സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് വർക്കിംഗ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫിഗർ ഷോസ് ദാറ്റ് the animated video of a 2 stroke cycle petrol engine. Here, when the piston, this is the piston and this is the connecting rod and this is the crank, you can see that. So when the charge is getting inside, we can see that the piston is coming down, and when the piston is moving upwards, the charge is going out. So as I have told you in the last class, there are 4 operations in any IC engines. So here all the 4 operations are carrying out in 2 strokes of the piston. That means 2 movement of the piston. That is why it is called as 2 stroke cycle petrol engine. Okay. Here the fuel used is petrol. That is why it is called as petrol engine. 2 stroke means, once again I am repeating, 2 stroke means all the operations are carrying out in 2 strokes of the piston. Stroke means movement. From top to bottom, 1 stroke. Bottom to top, another stroke. So all the operations are carrying out in 2 stroke or 2 movement of the piston. Then it is called as 2 stroke engine. Okay. Here it is petrol engine. Petrol engine means last class we have studied about 4 stroke petrol engines. 4 stroke petrol engine means in petrol engine and diesel engine, we have studied the comparison that in petrol engine charge is getting inside the cylinder. What is charge? Charge means petrol air mixture. Petrol air mixture is getting into the cylinder, and we are getting it is compressed and it is ignited, and so finally we got power. And in the last cycle, all the combustion products are exhausted or expelled from the cylinder. Okay, we can move to the next. Actually, this is also shows the overall working of engines. So here the blue color shows that it is the cylinder, and this is the piston. Piston is reciprocating. Reciprocating means to and fro movement. This is the connecting rod. So this red part which is rotating is called the crank. This is the flywheel. Okay, so this crank and connecting rod, piston, cylinder, all these are the important parts of the engine. See how the reciprocating motion is transformed into rotary motion. We can clearly see that, understand those operations in this animated video. Okay. Actually, in this class we are discussing mainly about 2 stroke cycle petrol engines. 2 stroke cycle petrol engines, all the operations are carrying out in 2 strokes of the piston. So the first stroke, we can see that the piston is moving up in the first stroke. So in 2 stroke there are 2 strokes are there. One is upstroke and the second one is downstroke.
or we can say that the first stroke or second stroke, whatever it is, there are two strokes only, and all the four operations are carrying out in these two strokes. What is the first stroke? The piston. This is the piston, this is the cylinder, and this is the spark plug, this is the connecting rod, this is the crank, this is the crankcase. And the major difference between four stroke and two stroke is that in four stroke we have valves. Valves നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിനും, ദാറ്റ് മീൻസ് മാസ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ്. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ബേൺഡ് ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്കും പോകണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് വാൽവ്സ്, നമ്മൾ വാൽവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാൽവ്സ് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതാത് സമയത്ത് ഇറ്റ് ക്ലോസസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺസ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നടക്കുന്നത്. But in this case, instead of valves, we are using ports. There are ports. See, this is the first port. See, this is the first port. This is the first port. Okay, so this is the transfer port. This is the exhaust port. So there are three ports only. The entry and the opening of the port is controlled by the piston, the movement of the or the position of the piston itself. അതായത് ഈ പോർട്ട് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വാൽവ് ഇല്ല, പകരം പിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ പോർട്ടുകൾ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. So these ports are opened and closed by the movement of the piston. See, as I've told you, there are three ports. One is this, the inlet port, this is the exhaust port, and this is the transfer port. From the figure itself we can see that two ports are closed by this piston. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും പോവില്ല, ബിക്കോസ് ഈ പിസ്റ്റന്റെ പൊസിഷൻ കാരണം ഈ രണ്ട് പോർട്ടും ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ഇസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദ ക്രാങ്കേസ്. ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. ഓക്കെ, we can see the transfer port is covered. Fuel is compressed and ignited. Whatever the fuel which was inside which was in the last stroke is compressed. Okay, so anyway we are starting from this point. So the fresh air is അതായത് ഫ്രഷ് എയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ മേളിലേക്ക് പോയി ഇതൊരു സ്ട്രോക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ചാർജ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ആൻഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ഇസ് കംപ്രസിംഗ് ദ ചാർജ്. പിസ്റ്റൺ ചാർജിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ സക്ഷനും കംപ്രഷനും ഈ സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സി what is next? നമുക്കറിയാം 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻ എനി എൻജിൻ there are 4 operations. What are the operations? Suction, ചാർജ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സക്ഷൻ. രണ്ടാമത്തത് that is compression. Compression means whatever the charge is inserted, it is getting compressed. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, compress ചെയ്യും. Then at the end of the compression, either we are giving a spark in the case of petrol engine, or we are spraying diesel in the case of diesel engines, and finally it is burned and the combustion process takes place and it is pushed down and we are getting the power. നമുക്ക് power കിട്ടും. Okay, so that means the piston is moving down or piston coming downwards, and in the last process, in the last stroke or last cycle, the burned gases are expelled from the cylinder. So in any engine there are 4 operations. One is suction, the second one is compression, the third one is expansion or power, and the fourth one is exhaust. Once again, suction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് ചാർജ് കയറുന്നു. Second one is compression. What is compression? Charge is compressed. The third one is
Power means we are extracting power from the engine. Piston moves, piston താഴേക്ക് വരുന്നു, and whatever it is expand. And the last process is exhaust. Exhaust means whatever the burnt gases are expelled from the cylinder. So that is called the exhaust. So these four are the operations in any engine: suction, compression, expansion, and exhaust. In two-stroke engine, the first two processes are happening in one stroke of the piston. അതായത് സെക്ഷനും കംപ്രഷനും നടക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കും. അടുത്തത് എക്സ്പാൻഷനും എക്സോസ്റ്റും നടക്കുന്നത് അടുത്ത സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കും. See, here the piston is moving upwards. See, piston താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് you can see that ഇവിടെ ഇത് തുറന്നു, പക്ഷെ ഇത് അടച്ചു. കണ്ടോ, ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് അടച്ചു. ഇവിടെ നേരത്തെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് തുറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് അത് പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ പിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അടച്ചു, പക്ഷെ ഇവിടെ തുറന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലെ കൂടെ കയറിയത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു അല്ലേ. അതുപോലെ കത്തിയ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ഈ കറുപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മൂവിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു സൈക്കിൾസ് ഓർ ടു പ്രോസസ് ഇൻ വൺ സ്ട്രോക്ക്, ദ റിമൈനിങ് ടു പ്രോസസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്ക്. മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു, കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. മുകളിലുള്ളതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, താഴെയുള്ളതിനെ ശരിക്കും ഇതാണ് ക്രാങ്ക്. ഈ ക്രാങ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു കംപ്രഷൻ കിട്ടും. അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ്. ദിസ് വാട്ട് ദ ഫിഗർ ഷോൺ ഈസ് ദ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്. സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ഇവിടെ നമുക്കത് കാണാം. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ a spark is injected and the compressed gases are burned or combustion process taken place, and we are getting power, and by use of the thrust produced the piston is moving down. When the piston moves down, this transfer port and exhaust port opens, but at the same time the inlet port closes. So there are three ports in any two-stroke cycle engines. One is inlet port, this is transfer port, this is exhaust port. There is no valves at all, valves illa, but these ports are opened and closed by the position of the piston. Piston പൊസിഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now let us see what is happening inside two-stroke cycle petrol engine, the working. First stroke, that is the compression, ignition, inductance. Upward stroke. Actually you write this is upward stroke, that's all. But in this case this compression and the suction is written separately, but understand that in the upward stroke or upstroke, both these processes are happening simultaneously. The piston moves up. Piston മേളിലേക്ക് പോകുന്നു from BDC to TDC. BDC യിൽ നിന്നും TDC യിലേക്ക്. Both the transfer and exhaust ports are covered by the piston. See, transfer port is covered and exhaust port is covered. Air fuel mixture which is transferred already into the engine cylinder is compressed. So there may have air fuel mixture on the top of the piston, which was transferred during the prior stroke. It is compressed by the movement of the piston. The pressure and temperature increases, as we know that wherever there is a hike in pressure, automatically the temperature will increase. So the pressure and temperature of this gas is increased at the end of compression. In compression let us see, കംപ്രഷന്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഇഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിസ്റ്റൺ ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ചസ് ദ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ. പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിൽ എത്താറായി.
The air fuel mixture inside the cylinder, as I have told you, petrol engine അത് നമ്മൾ എയറും ഫ്യൂലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. In petrol engines, air and fuel is mixed outside the engine and it is fed to the cylinder by means of an electric spark produced by a spark plug. Actually, the air fuel mixture inside the cylinder is ignited by means of an electric spark produced by a spark plug. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ട്. ആ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർ കമ്പസ്റ്റിൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഇസ് അൺകവേർഡ് by the plane or the piston. Actually ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ enters the crankcase through the inlet port. ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ എൻ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോക്ക്. എയും ബിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എയും ബിയും. ഇത് സിയും ഡിയും അടുത്ത സ്ട്രോക്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. A and B are the processes happening in one stroke of the piston. C and D are the processes happening in second stroke of the piston, second stroke or downward stroke of the engine. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അറ്റ് ദ എൻഡിൽ നമുക്കറിയാം, കംപ്രഷൻ നടന്നതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ സ്പാർക്ക്, എ മൊമെന്ററി സ്പാർക്ക് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ്. And by use of that spark, this charge is ignited and explosion happens. Explosion, a semi-explosion is happen, and a thrust is applied on the piston. പിസ്റ്റണിലേക്ക് നമ്മളൊരു ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ത്രസ്റ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. The burning gas expanded in the cylinder. ഈ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. The burning gases forces the piston to move down. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ത്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വരുന്നു. Thus useful work is obtained. Wherever there is a force and the object is moved or displaced, we can see that there is a work. Work is equal to force into distance. Here also there is a force and the piston is displaced or moved. So there is a work has done. We can say that there is work is done. When the piston moves down, the air fuel mixture in the crankcase is partially compressed. Here, whatever the suction takes place, it is compressed partially by the crankcase. This compression is known as crankcase compression. In two-stroke engines, there are two compression. One is by the piston, the second one is by the help of crankcase. This is called the crankcase compression. This is the last stroke. Actually, this is the downstroke. Downstroke is splitted into two. Downstroke is splitted into two. This is the last stroke, or this is the last operation. At the end of expansion, exhaust port is uncovered. Expansion അവസാനം exhaust port uncover ചെയ്യുകയും burnt gases escape to the atmosphere through this port. ഈ പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും. Transfer port is also open. Transfer portum തുറക്കും. The partially compressed air fuel mixture enters the cylinder through the transfer port. ഭാഗികമായിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്ത എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. The crown of the piston is made of a deflected shape so that the fresh charge entering the cylinder is deflected upwards in the cylinder. ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can see that നമ്മളെ സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിസ്റ്റന്റെ പുറത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ഇതുവഴിയാണ് ഫ്രഷ് ചാർജ് കയറി വരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷ് ചാർജ് കയറി വരുന്നതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഇത് മേളിലേക്ക് തന്നെ കയറും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള സാധനം എന്ത് ചെയ്യും, താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Thus the escape of fresh charge along with the exhaust gas is reduced. ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് എയറും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്രഷ് എയറും കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും, which will reduce the efficiency. Okay, next we are discussing about the comparison between spark ignition and compression ignition engine. You may be knowing that spark ignition and compression ignition engines, SI engines and CI engines. SI engines means petrol engines. There we are providing a spark for combustion. Combustion വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് കംപ്രഷന്റെ അവസാനം കംപ്രഷന്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് CI എഞ്ചിൻ. കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിനകത്താണ്. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ. So actually comparison between SI and CI means SI means petrol and CI means diesel. So that is the comparison. But remember spark ignition and compression ignition. About the comparison, let us see what are the comparisons. Spark ignition engines, normally SI engines are petrol engine and CI engines are diesel engines. Okay. Let us see what are the spark ignition engines or SI engines. It draws air fuel mixture into the cylinder during suction stroke. അപ്പം നമുക്കറിയാം SI engines പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആക്ച്വലി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചറിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് CI എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CI എഞ്ചിൻസ് എന്ത് മാത്രമേ വലിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ? ഇറ്റ് ഡ്രോസ് ഓൺലി എയർ മാത്രമാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് ലോ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ കമ്പസ്റ്റൻ റേഷ്യോ normally it is less, that is why it operate with a low pressure and temperature. But in the case of diesel engine it operate with a high pressure and temperature. That is the second comparison. Third comparison is pressure range from 6 to 12 bar. Normally this is the pressure inside the SI engines, that is 6 to 12 bar. Temperature ranges from 250 degrees Celsius to 300 degrees Celsius. From this comparison you can see what are the changes. Okay, pressure actually in the case of CI engines the pressure is very high. Normally ഇതിന്റെ pressure 3 times ആയിരിക്കും. Temperature is also very high. ഇവിടെ 300 degree Celsius ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ you can see that this is more than 700 degrees Celsius. So that is the this is diesel engines and this is the comparison for petrol engines. Okay. Again the comparison is continuing spark ignition engine and compression ignition engine. Spark ignition means spark കൊടുത്ത് ignition നടത്തുന്നു. Compression ignition means air ne compress ചെയ്തു. At the end of the compression we are spraying the diesel. Diesel is sprayed so that the combustion is taken place. It is fitted with the carburetor and spark plugs. പുതിയ vehicles ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But still this is the basic, so that you should learn that this SI engine it is fitted with the carburetor. Carburetor is an apparatus for mixing air and fuel. Air നെയും fuel നെയും mix ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ carburetor ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And there is a spark plug is also inserted in SI engines. But in CI engines
it is fitted with the fuel injection pump, FIP, fuel injection pump, and again one injector is used on the top of the cylinder. In CA engines, FIP is there, fuel injection pump. This pump is used for this pump is used for increasing the pressure of the diesel. The burning of fuel takes place at a constant volume. In the last class we have told that I have told you that the burning of fuel in spark ignition engines takes place at a constant volume. This is just opposite, constant pressure. Constant pressure ലാണ് ഇവിടെ combustion നടക്കുന്നത്. Ignition of fuel mixture takes place by an electric spark produced by spark plug. Actually, ignition of air fuel mixture takes place by an electric spark produced by spark plug. Spark plug ഒരു സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, കമ്പസ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ignition of air fuel mixture is taken by an injector. By injector is a high pressure component. Okay, again the comparisons are going. Petrol engines are quality governed engines. The speed of the petrol engine are controlled by varying the quantity of air fuel mixture. Actually, this is a misnomer, that is quality and quantity. See, അതായത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ വേരിയിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ, that means you are changing the quantity of petrol given to the finally it will affect the quality of the charge. അപ്പം പെട്രോൾ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിന്റെ ഗുണം കൂടും, കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ വന്നു അല്ലെ. Diesel engines are quantity governed engines. The speed of the diesel engines are controlled by varying the quality of air fuel mixture. Actually here quality വെച്ചിട്ട് quantity govern ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ quality വെച്ചിട്ട് quality governing by quantity of air fuel mixture. അപ്പം ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക, മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട്. യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് in the case of petrol engines, by varying the air fuel mixture, അപ്പോൾ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക ചെയ്യുന്നത്, എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ റേഷ്യോ. നേരെ മറിച്ച് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈ വേരിയിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ, ദാറ്റ് മീൻസ് റിച്ച് ഓർ വീക്ക് മിക്സ്ചർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് എയറോപ്ലെയിൻസ്. ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് സച്ച് ആസ് ലോറീസ്, ട്രക്സ്, etc. This is the comparison between SI and engines in terms of the merits and demerits. Spark ignition engines, what are the merits? Combustion ignition engines, what are the merits? Let us see. What are the merit means advantages. Demerit means disadvantages. Otto cycle is employed in petrol engines. Otto cycle means constant volume cycle. Otto cycle is more efficient for a given compression ratio. This is very, very important point. You remember that. Otto cycle is more efficient for a given compression ratio. ഇപ്പം നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ആ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ റൺ ചെയ്യുന്ന തിയററ്റിക്കൽ സൈക്കിളാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ. ഈ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ നോർമലി അതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കുറവാണ്. അതേ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോയിലുള്ള ഒരു ഡീസൽ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ CI എഞ്ചിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇതിനേക്കാളും പവർ എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും. ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് വർക്ക്സ് ഓൺ ഡീസൽ സൈക്കിൾ. Petrol engines works on Otto cycle. Remember this word.
Diesel engines works on diesel cycle. Diesel cycle is less efficient than Otto cycle for a given compression ratio. This is very important. For a given compression ratio means it is very important. Operating speed is more. Speed range is 3000 to 6000 rpm. Operating speed കുറവാണ്. Speed range 400 തൊട്ട് 3500 വരെ ഉള്ളൂ. Petrol engines or SI engines, its starting is easy since the cranking effort required is less. Here the starting is difficult, cranking effort കൂടുതലായിരിക്കും. Okay. Again, let us see the merits and demerits. Initial cost and maintenance cost of SI engines are less, but in the case of CA engines, that maintenance cost is more. നമുക്കറിയാം പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ എഞ്ചിന് മെയിൻ്റനൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ബട്ട് and the next point is it produces less noise. സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻസിന്റെ നോയ്സ് ലെവൽ കുറവാണ്, ഇതിന്റെ നോയ്സ് ലെവൽ കൂടുതലാണ്. Actually weight per unit power is less, weight per unit power is more. Actually in SI engines we are getting suppose unit power means one brake power ൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പവർ ഇസ് ലെസ്. അതായത് ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും, ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി. തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദ ഹീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഓർ വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട്. കൊടുത്ത നമുക്ക് എത്ര വർക്ക് കിട്ടി ബൈ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് കൊടുത്തു, ഇതിന്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. SI എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ്. സിൻസ് ദ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. റിമെമ്പർ ദ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ, ദാറ്റ് ഈസ് 5 to 8. സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ. എന്താണ് ഈ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ? അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ HP യിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അല്ലേ. ഒരു HP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോഴ്സ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോ വാട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ 1 കിലോ വാട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം ഫ്യൂവൽ വേണം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂംഡ് പെർ യൂണിറ്റ് പവർ. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതലാണ്, SFC കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓർ CA engines SFC കുറവാണ്. The fuel used is petrol, the fuel used is diesel. It is costlier than diesel. ഡീസലിനേക്കാളും costlier ആണ് പെട്രോൾ. It is a volatile and fire hazard is more. So it is a dangerous thing. Okay, the fuel used is diesel, cheaper ആണ്. ഇത് അത്രത്തോളം ഫയർ ഹസാർഡ് ഒക്കെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, so with this I complete today's session. In today's session we have discussed two-stroke cycle petrol engines and the comparison between two-stroke CI engines and SI engines. CI engine means compression ignition engines and SI engines means spark ignition engines. I hope that all of you got this point. Okay, I am concluding today's class here. We will meet with another class in next video. Okay, bye. Thank you.